welcome to your English course. Hello, how are you? After a week, well, today is a special day for all of us, for all the citizens of our country. අපේ රටේ හැමෝටම වැදගත් වන්නා වූ දිනයක් තමයි මේ Independence Day කියන එක. Mr. Premachandra, are you celebrating the Independence Day? Our independence? Yes, Carol. Yeah, I was staying at home during the daytime, and I was watching the Independence Parade. Every year I do it because that all the five horses that parades are going on, and that is very cheerful to see. Wow, that sounds terrific. Nice to hear that. Okay. Actually, you worked on Army too, and you've done a fabulous work. Yeah, I appreciate it. Well, don't say what? We got our independence in 1948. Okay, don't say, I lost my independence since I got married. නේද? සමහර අය නම් කියන මගේ නිදහස නැති වුණා විවාහ වුණු දවසේ ඉඳලා කියලා. නේද? I lost my freedom since I got married. විවාහ වුණු දවසේ ඉඳලා. ඒක හරියන්නත් පුළුවන්. ඒකනේ අර ඉස්සර කිව්වේ විවාහ වෙනවට හිරයක් ගන්නවා කියලා. නේද? ඒක අර හිරේ විලංගුවේ වැටෙන්නා වගේ දෙයක් නිසා වෙන්න ඇති. දැන් ඔය විවාහ වුණු කට්ටිය දන්නවා ඇති. The people, the students who are married have such experience. All right. Then තනි පංගලනේ ඉන්න කට්ටියට කොහොමද කියන්නේ? තනිකඩව සිටීම සැපයි. කොහොමද මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? තනිකඩව සිටීම සැපයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? How to say that? තනිකඩව සිටීම සැපයි. විනෝදයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඒක කියන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? Being single is fun. Being single is fun. අපි එහෙමයි කියන්නේ. Being single is fun. තනිකඩව සිටීම හොඳයි කියන එක තමයි එහෙම කියන්නේ. Okay? Right. Right. How many participants? Okay, now 21, 22. Right. And remember, last week I told you that I would ask a native speaker to join this class. Well, an American lady will join this class around 2:45. Okay, 2:45. Actually, I haven't had a chance to meet her. I got to know her. I got to know her a few days ago, but I have never seen her. I'm going to meet her tomorrow. Tomorrow at those two Americans' house. Remember those two Americans? අර අපි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණේ කෙන් and විශාඛා කියලා. ඒගොල්ලෝ they are absolutely very devout Buddhists. Devout Buddhists කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ බොහෝම ශ්‍රද්ධාවන්ත අයට තමයි කියන්නේ මේ devout කියලා කියන්නේ. Devout Buddhists. So they are going to offer me dana tomorrow. There will be 4 Americans. So I am going to get to know her. Yeah, I haven't seen her, but I talked with her on the phone. Phone එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. Okay, so in the morning I sent a message and she agreed. She agreed to have a conversation with the students for a while. Okay, so feel free to ask her some question. මොකද්ද? Feel free කියලා කියන්නේ බය වෙන්න එපා නේද? Feel free කියලා කියනවා. බය වෙන්න එපා. සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න නේද? Feel free. බය නැතුව අහන්න. Okay, ඒකට කියනවා feel free to ask her any questions. Any questions, okay? So you can ask her many questions.
feel free to ask many questions. Okay, okay. So because of the Independence Day, and some of the students may not be able to join the class because they think actually they need to take it easy. What's the meaning of take it easy? They want to take it easy. Take it easy කියන්නේ මොකද්ද? ගණන් ගන්න. No. ගණන් ගන්න නෑ නෙවෙයි. Take it easy. What's the meaning of that? How about the other students today? සැහැල්ලුවට ගන්නවා. Sorry? සැහැල්ලුවට ගන්නවා. සැහැල්ලුවට ගන්නවා කියන්නේ මොකුත් කරන්නේ නැතුව නිදහසේ free එකේ ඉන්නවා වැඩක් කරන්නේ නැතුව නේද? I don't have a special schedule today. So I decided to take it easy. වැඩක් කරන්නේ නැතුව ඔහේ සැහැල්ලුවෙන් රෙස්ට් කර කර ඉන්නවා. ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? Take it easy කියලා. නේද? I don't have a special plan today, so I can take it easy today. Take it easy means you can relax and rest. Yeah, take it easy. Okay? Right. Independence Day. Independence Day. What about that teacher, Priyanka? Are you there? Maybe she's not. Okay. What about Shadif, your friend? Is he here? That major? I think he is not at today because I didn't see his name because as this is today's Independence Day, he may have been engaging some work, I think. Never mind. Anyway, he will be able to watch the video. Yeah, watch the video. Not all the students can join the class at the same time. I know. That's right. Okay. What about our accountant, Mrs. Gallagher? Are you there? No. She's absent too. Yeah, I know. Independence Day. Yeah, many have decided to take it easy. Many, maybe a few must have been to different places, you know. Sometimes some people go on trips. Yeah, that's how they spend their time, especially when they get a special holiday, yeah. That's okay. Let's focus on our homework. I hope you have done your homework. මම හිතනවා හැමෝම කරලා ඇති කියලා. Yes, I gave you a lot of homework last week. Yeah. What I couldn't give you was the dictionary. Dictionary එක තමයි මට එවන්න බැරි වුණේ. ඒක ලොකු folder එක දාලා ඒක share කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි දැනට එවන්න බැරි වුණේ. Then අනිත් ඒවා මම ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. මම කියවනේ every month a native speaker will join our class. Okay? Right. Today's native speaker's name is Aryadama. What? Aryadama? That name doesn't sound like an American because she is a Buddhist. She got her name from a Buddhist country, I think. Yeah, I have to ask her that. You know, our teacher, Vishaka, her name was Christine. Then after embracing Buddhism, she changed her name, Vishaka. Yeah, I think Aryadam, I don't know her first name. She will join this class around 2:45. Then you can ask, okay? එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න ක්ලාස් එකේදී දැන් ප්‍රශ්න එහෙම අහනවා නම් කැමරා එක එහෙම ඔන් කරලා එහෙම අහන්න. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. තේරෙනවද? එහෙම ලැජ්ජාම තියෙනවා නම් මයික් එක ඔන් කරලා අහන්න. තේරෙනවද? එහෙම වෙන්න එපා. මොකද එතකොට බලනවානේ ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට බය නැතිව තියෙන්න ඕන. බටර්ෆ්ලයිස්ලා ඉන්න බෑ බඩේ. මොකද්ද බටර්ෆ්ලයිස් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What's the meaning? I have terrible butterflies in my stomach. මගේ terrible butterflies
ස්ටොමැක් එකේ බඩේ ඉන්නවා කියන මොකද්ද? මම බය වෙලා ඉන්නවා, නර්වස් වෙලා ඉන්නවා කියන එක. නර්වස් වෙන්න බෑ නේද? අහන්න ඕනේ. නේද? ඉංග්‍රීසි වැරදුනාට බය වෙන්න එපා. සිංහල වරදිනවා නම් ලැජ්ජා වෙන්න. එහෙමනේ. ඒක අපේ භාෂාව නෙමෙයි. අපේ භාෂාව වරදිනවා නම් දැන් අපේ රටේ වෙන්නේ නේද? අපේ භාෂාව හිතලා වරද්දනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව නේද? ඒක වරද්දාගොත් තමයි ලැජ්ජා වෙන්නේ. එහෙම නේද? හොඳයි. එතකොට ඒ කිව්වා වගේ එහෙම කරන්න දැන් අපේ course book එක තියෙනවා. I think you have been notified the examination date. Your exam, mid-examination date will be held as far as I remember. මට මතක හැටියට නම් on the 17th March. එහෙම නේද Mr. Premchandra? Yeah. Yeah. ඒක දැනුම් දුන්නා. සිසිත දැනුම් දුන්නා. එදා දැනුම් දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ It is going ලියාගත්තා? to held. Yeah, that's right. That's right. Okay, then remember. මෙන්න මේ tenses ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. Tenses 12 හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ passive voice. ඊට පස්සේ course එක. ඊට පස්සේ practical පැත්ත. දැන් මේ software ටික මම මේ පෙන්නනවා විතරක් නෙමෙයි. මේවා හැම එකම ඔයාලා දෙනවා. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න මේ course එකේ mid exam එකෙන් පස්සේ නම් ඔක්කොම ටික දෙනවා. ඊට කලින් අර තව තියෙන software වර්ග ඊට පස්සේ ඔය තියෙන drama series අපි බලන drama series එහෙම දෙනවා. ඒව බලන්න ඕන. Yeah. So actually, I didn't study English. I lived English. Study English කියන එකයි live English කියන එකයි දෙකක්. ඉංග්‍රීසියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. දැන් ඉස්කෝලවල වල කියන්නේ මොකද්ද? Study English, learn English. ඒක නෙවෙයි. හරි එක මොකද්ද? Live English. If you can live English, you will make good progress with English. එහෙම තමයි. එහෙම වෙන්නේ. හොඳයි. So back to the lesson again. Present continuous tense is in progress. Present continuous tense එක තමයි කෙරීගෙන යන්නේ. මම දුන්නනේ exercises ටික. හොඳයි බලමු ඒවා අපි randomly. Okay. I'm going to use share screen and course book එක ගමු අපි. Right. This is our course book. Okay, present continuous tense. Present tense, present simple or present progressive. Oh. දැන් මේ බලන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි මම එවලා තිබ්බේ. He goes to school. Look, he is going to school. අන්න එහෙමයි යන්නේ. ඉතින් මේක අමාරු නෑ ඇත්තරම. මේ look කියලා කියන්නේ බලන්නනේ. බලන්න අන්න අරයා ඉස්කෝලේ යමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ක්‍රියාවක් කරනකොට අපි ing form එක ඒ ආකාරයෙන් දානවා. දෙවෙනි එක බලන්න. He drinks a coffee. Look, he is drinking a coffee. දැන් මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ ඒවට දාන්න බෑ කියනවා. සමහර අවස්ථාවලදී දාන්න. grammar රීතිත් අරන් එනවා. ඒකල ඒවා exceptions එනවා. මේක අදාළ වෙන්නේ නැතුව grammar එක නැතුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේක මෙහෙම කරන්න එපා කියනවා නමුත් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න හැම එකම දැනගන්න ඕන. නැත්තම් අර grammar ගැනම හිතන ගුරුවරයෙක් හිටියොත් එහෙම එයා එයා wrong English එක කතා කරන්නේ එහෙම කියලා නෑ. සමහර අවස්ථාවලදී ඒවා grammar රීති නැතුව කතා කරන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම දැනගන්න. දැන් මගේ අර මම වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ ජෝන් තොම්සන් කියලා මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඇමරිකාවේ ඉන්න ලංකාවේ එයා he is married to a Sri Lankan lady and he's been living in Sri Lanka for more than 50 years. So I used to speak with him very often. Yeah, sometimes our conversations lasted many hours, many hours. එයාගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. ගොඩාක් දේවල්. එතකොට දැන් එයා සමහර වෙලාවට කියනවා my son don't get it. දැන් අපි දන්නවා my son කියලා පහම ඒක වචනයි. my son කියපුවාම don't get it කියන පුළුවන් කමක් නැහැ. doesn't get it නේද? නමුත් ඒ ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී සමහර අවස්ථාවලදී ව්‍යාකරණ කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අර ටීචර්ස්ලා දෙන්න නම් ඒගොල්ලෝ නම් අපිත් එක්ක කතා කරනකොට එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක doesn't කියලාම ඒගොල්ලෝ කියනවා.
අර කතාවහේදී එහෙම සමහර වෙලාවට එහෙම don't doesn't don't දාන්නේ නැතුව කියන අවස්ථා තියෙනවා ඒක වචනයට එක්ක. My mom don't get it. My mom doesn't get it. හරි ඒක. නමුත් ඇමරිකන්ස් සමහර වෙලාවට කියනවා ඒගොල්ලෝ වරද්දලා කියනවා. don't කියලා. ඉතින් ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් ලංකාවේ කෙනෙක් එක වරද්දන්නේ නැතුව කතා කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි තියෙන දුර්වලතාවය දකින්නේ. අරක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඒගොල්ලෝ native speakersලා කතා කරද්දී ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳයි. එහෙනම් මෙතන එනවා he drinks a coffee. Look, he is drinking a coffee. Okay? ඊළඟට බලමු අපි. The cat always drinks its milk. Look, it is drinking its milk. නේද? මේවා නේද හම්බුනේ. වෙන exercises නෙවෙයිනේ. ඔව්. ඉතින් මේක හරි ලේසි මම කියලා දෙන්නත් ඕනේ නැහැ. මේ present progressive 2 3 එකක් තියුවද මම 2 විතරයි නේද? ඔව්. 2 කියන එක තමයි එවල තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී බලන්න Debbie and her friends මොකක්ද එන්නේ? Mr. Premchandra. Playing in the, sorry, are playing in the car. Yeah, yeah, are. නේද? ඔව්. Are playing in Debbie's garden. They play දෙකක් තියෙනවා. They are playing football. Mrs. Baker is මොකද එන්නේ? Reading. In a book. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට එන්න ඕනි මතක තියාගන්න. එතකොට මේක මම ගොඩාක් මේක සරල නිසා මම හැම දෙයකම කියලා දෙන්නේ නැහැ උත්තර ටික. මොකද මේව මම ඔයාලට එවනවා. එවන නිසා මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම්. Right. What about your translation? Every week you are given 20 sentences to translate into English. Hope you have translated them this week as well. මේ සතියේ මම හිතනවා ඒක translate කරලා ඇති කියලා. Okay? Right. Translate කරපු කට්ටිය බලන්න අනිත් කට්ටියට පුළුවන් මොනවද? ගෙදරින් දැන් මම එවනවනේ හැම සතියෙම මේක හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. Okay? Please read out the first one. කියන පළවෙනි එක. Yes. ඔබ එන්න තරුණ වෙනවා. ඔබ එන්න තරුණ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ ඒක? You are getting younger. You are getting younger. නේද? You are getting younger. එහෙමයි අපි කියන්නේ. So you are getting younger. Then You are getting more than more younger. more younger. More than younger. නේද? you are getting more younger. එහෙමත් හදාගන්න පුළුවන් අපිට නේද? ඒක අර කතාබහට ගොඩක් ගැලපෙන එකක්. එතන more දෙකක් more than younger කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් හරිම ඒක අපි වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? You are getting younger කියන එක. දැන් කියන්න බලන්න ඔයාගේ වයස පේන්නේ නැහැ නේ කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයාගේ වයස පේන්නේ නැහැ. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ වයස පේන්නේ නැහැ. Mr. Premchandra කියලා නැද්ද ඔයා? කියලා තියෙනවනේ. ඔයාගේ In my වයස life, I haven't said. You have never said this to anyone? දැන් අපි කියන්නේ Yeah, sir. දැන් අපි අවුරුදු 30 එක්කෙනාට 40ක් පේනවා කියලා අපි හිතමු. එතන මං කියනවා එයාට ඔයාට වයස පේනවානේ. දැන් කොහොමද ඒ කියන්නේ? ඔයාට වයස පේනවානේ. එතකොට You මම look premature. You look older. Older. You look old කිව්වොත් ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඇයි එයා වයස කෙනෙක් නම් ඔයා වයසයි කියලා පේනවා කියන එක වැරද්දක් තියෙනවද? ඇයි ඇත්තට වයසයිනේ ප්‍රශ්නේ නෑ. You look older කියලා කියන්නේ වයසට වඩා වැඩියෙන් පේනවා. You look older. එහෙනම් ඔයා වයසට වඩා අඩුවෙන් පේනවා. ඔයාට වයස පේන්නේ නැත්තම් මොකද කියන්නේ? You look younger. You look younger. You look younger. යාපිනේ ඔයාට ගොඩාක් You look younger. ඔව් ඔයාට ගොඩාක් වයස අඩුවෙන් පේන්නේ.
You look a lot younger. නේද? You look a lot younger. එහෙම කියන්න පුළුවන්. You look a lot younger. ඔයාලට ගොඩාක් වයස අඩුවෙන් තියෙන්නේ. You look a lot younger. හොඳ ඒක කියන්න. නමුත් මේක නම් එච්චර කියන එක හොඳ නෑ. නේද? ඔව් මේක නම් එච්චර හොඳ කියන එක හොඳ නෑ. Pero can't we say that you look prematurely old? Prematurely old. Yeah, it's also correct. Yeah, slightly correct. Yeah, prematurely. Oh. ඔව් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. නමුත් වැඩිපුරම භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම තමයි. ඔව්. මේ ආකාරයෙන්ම තමයි නේද? දැන් සමහර වෙලාවට කියන අපි matured. ඒ කියන්නේ මේකට සිංහලෙන් මොකක්ද කියන්නේ? වයස කියන්නේ කල්පිරුණු ඒ කියන්නේ අපි පරිණත පරිණත නේද? පරිණත කියලා කියන්නේ matured නේද? ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් අර මේ වයස නෑ matured කෙනෙක් විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ නේද? හොඳට බැලුවත් බලන්නේ හරි නිකන් හරි serious look එකකින් බලන්නේ නේද? ඒ matured කියලා එහෙම කියනවා. ඔව් කොහොම හරි දැන් ඔයාට ගොඩාක් වයස තේන්නේ නැත්te කියලා you look a lot younger. You look a lot younger. දැන් මම මෙහි සාමනීර කාලේ ඉන්නකොට දැන් පිටින් හාමුදුරුවෝ වඩිනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ එල්ල ඉල්ල සමහර වෙලාවට මේ පොඩි ටිකක් අවුරුදු 20 විතර වගේ හාමුදුරුවෝ දැන් මට වඳින්න හදනකොට ඉතින් මම කියනවා නෑ මට වඳින්න එපා. ඒ කාලේ මම උපසම්පදාය ඉන්න කාලේ මේ I am a novice monk. මම novice monk කෙනෙක් කියලා කියනවා. එතකොට ඒ හාමුදුරුවෝ කියනවා මොකද්ද මට කිව්වේ you look older. You look older කියලා කියනවා. මම තාම පිරිවෙන ඉගෙන ගන්නවා කියලා හිතී කියලා එන්නේ. But when I said my real age, they said again, no. You look younger. They said you look younger after that. The first they said you look older. Then they said I look younger. Yeah. එනිසා look older and look younger කියලා අපි ඔන්න භාවිතා කරනවා. වැඩියෙන් පේනවා, අඩුවෙන් පේනවා කියන එක. Okay, never mind. Next sentence. What is next sentence? මොකක්ද ඊළඟ එක? දැන් මම කියව නේද? මම අද ඔව්. yeah second one මම අද කාර්යාලයට යන්නේ නෑ අසනීප නිසා. මම අද කාර්යාලයට යන්නේ නෑ අසනීප නිසා. කොහොමද මේක කියන්නේ? I am not going office today due to sick. due to duty එක ගත්තොත් noun එකක් දාන්න වෙන්නේ එතන. මෙහෙම ගන්න. I am not going to office. දැන් කවුරු හරි ඉල්ලලා තියෙනවා නම් I don't go to office today කියලා. ඒ වාක්‍යය වැරදි. Don't go කියලා කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවක්. අද කරන්නේ නැති ක්‍රියාවකට අපි don't go දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉන්නේ I am not going to office today because I am sick. ill කියලා කියන්නත් පුළුවන් නේද? ill කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද? ill කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ එහෙම භාවිතා කරන්නේ sick කියන එක. sick නේද? එතකොට due to එක භාවිතා කරනවා නම් මතක තියාගන්න එතන noun එකක් දාන්න. තේරෙනවද? due to my sickness. ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් due to heavy rains. එහෙම නැත්නම් due to power cut. අන්න ඒ වගේ අපි duty එක දානවා නම් එතන noun එකක් යොදා ගන්න. දැන් ওই නිසා කියන එක අපි එනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් as කියන එක, since කියන එක, because කියන එක. ඔන්න ඔය වචන තුනම ගන්නවා අපි නිසා කියන එක. Because I am sick, as I am sick, since I am sick. Sorry. අන්න ඒ විදිහට. Okay? හොඳයි. අසනීප නිසා. ඊළඟ එක ගමු. කියන්න බලන්න. What is next? මොනවද ඔබ හොයන්නේ? මොනවද ඔබ හොයන්නේ? ඒ කියන්නේ මම හොයනවා දැන් මොන හරි. What are you looking for? What are you looking for? That's right. What are you looking for? එහෙම තමයි native speakers සද්ද කරන්නේ. What are you looking for? Okay? What are you looking for? Right. Okay, what are you looking for? That's right. Next one. ඔයා අද ඇඳගෙන ඉන්නේ ගැළපෙන ඇඳුමක් නොවේ. ඔයා අද ඇඳගෙන ඉන්නේ ගැළපෙන ඇඳුමක් නොවේ. එහෙනම් ගැළපෙන කියන මොකද්ද අපි කියන්නේ? suitable Suitable. තව වචනයක් තියෙනවා මොකද්ද?
ගැළපෙන කියන එකට මොකද්ද මේක සද්ද කරන්නේ කොහොමද? appropriate. appropriate 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 කියන්නේ මේක appropriate appropriate එතකොට appropriate කියලා කියන්නේ ගැළපෙන appropriate answer කියලා කියන ගැළපෙන පිළිතුර appropriate clothes කියලා කියනවා අපි මොනවටද ගැළපෙන ඇඳුම් නේද දැන් අපි ඔන්න අපි බලන්නේ දවසින් දවස වචනයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න appropriate clothes දැන් මෙතන ඔයා අද ඇඳගෙන ඉන්නේ ගැළපෙන ඇඳුම් නෙවෙයි කියනකොට you are not wearing appropriate clothes එහෙමයි ගන්න appropriate clothes okay good moving to the next one please tell me the next one මේ මොහොතේ ඇය කුස්සියේ කාපු බීපු භාජන හොදමින් සිටිනවා. හොඳයි කියන්න බලන්න At this moment, she is washing dishes in the kitchen. she is washing the dishes in the chicken නෙවෙයි kitchen නේ මාරු කරගන්න එපා right එතකොට කාපු බීපු භාජන හොදනවට මොකද්ද අපි කියනවා හොඳ වචනය මොකද්ද කියන්නේ ඒකට කියනවා washing up මතක තියාගන්න washing up කියලා කියන්නේ කාපු බීපු භාජන හොදනවා washing up කියලා කියන්නේ රෙදි හොදනවට එහෙම නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ washing up කියලා කියන්නේ මොකද්ද කෑම වේලක් අවසානයේදී භාජන හැලි බලන් ඒ වගේම plates මේව හොදනවට කියනවා washing up කියලා එහෙනම් මොකද කියන්නේ she is doing the washing up in the kitchen මේ මොහොතේද කිව්වේ අපි at the moment නේ ඔව් මේ මොහොතේ දැන් now නේද එහෙනම් she is doing the washing up in the kitchen අපි එහෙම තමයි ගන්න in the kitchen දැන් මේ වචන පැටලෙනවනේ kitchen එකයි chicken එකයි නේද ඒ වගේ පැටලෙන වචන තියෙනවා නේද පැටලෙන වචන තියෙනවා මම දැන් මෙන්න මේක ලියුවොත් එහෙම මොන පොඩි පන්තිට ගියා වගේ තියෙයි කමක් නැහැ කියන්නකෝ බලන්න පුළුවන් නම් තාම මේ පැත්තෙන් ගියා මේවට කියනවා tongue twister කියලා tongue twister කියලා කියන්නේ මොකක්ද twister කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඇඹරෙන එක දැන් twist කියලා කියන්නේ ඇඹරෙනවනේ එතකොට tongue twister කියලා කියන්නේ මේ දිව ඇඹරෙන වචනයක් මම මේක කියනවා Betty Botter bought a butter the butter was bitter to make the butter better Betty Potter brought a better butter මේකේ තේරුම තමයි Betty Potter butter එකක් මිලදී ගත්ත butter එක තිත්තයි butter එක හොඳ butter එකක් කරන්න ඕනේ ඉතින් Betty Potter අලුත් butter එකක් හොඳ butter එකක් ගෙනාවා දැන් මෙන්න මේක චුට්ටක් ලියවෙනවා මදි වගේද ඔව් ටිකක් තියෙනවා නේද හොඳයි next මේ අලුත් මාක පෙන් එක මම ලියන්න හරි මේක ලියවෙනවා හොඳයි right දැන් මේක කියන්න පුළුවන්ද මේකට කියනවා අපි tongue twister කියලා දැන් මට මේක අර්ථය සිහිපත් කරගෙන මට කියන්න පුළුවන් කොහොමද Betty Potter bought a butter the butter was bitter to make the butter better Betty Potter bought a better butter Mr. Premachandra can you say this faster than me No, Tero, it is invisible for me because that it is not clear for me. It's not clear for you okay And I don't think that I will be able to read that fast like you. okay නේද මේක මේ වගේ ඒ කියන්නේ අපි අර්ථය ගන්නන්නේ මේ කියන්නේ මේක අර්ථය සිහිපත් කරගෙන කියනකොට කියන්න පුළුවන් දැන් මට කියන්න පුළුවන් ඊට තල වෙයි Betty Potter bought a butter the butter was bitter to make the butter better Betty Potter brought a better butter එක වචනයක් අත වැරදුනේ නැහැ අන්න හොඳ රාගය Betty Potter bought a butter the butter was bitter to make the butter better Betty Potter brought a better butter එක වචනයක් අත වැරදින්නේ නැතුව
ඔන්න මම හරියටම කිව්වා නේද? හරියටම කිව්වා. ඒ අර්ථය සිහිපත් කරගෙන තමයි මම එහෙම කිව්වේ පැටලෙන එක නෙවෙයි. ඒ වගේ kitchen එකයි chicken එකයි මාරු කරගන්න එපා. තේරෙනවද? Then my mother is cooking chicken in the kitchen. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ වරද ගන්න නැතුව හරියට කියන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි washing up කියලා කිව්වේ මොනවටද? washing up කියලා කිව්වේ අන්න අර මේ භාජන හොදන එකට තමයි කිව්වේ. Right. Okay. Teacher Priyanka, how are you today? Fine, Kero. Okay. හොඳයි. ආයෙක ලියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා කට්ටිය. ඒ නිසා මම ලියන්න. හොඳයි. බලන්නකො. Betty Potter bought a butter. පේනව නේද? Now you can see clear. Can you see it? Can you see it now? Yes, sir. Okay. Betty bought a butter. The butter was bitter. To make the butter better, Betty bought brought a better butter. Right? අන්න ඔහම තමයි. ඉතින් උත්සාහ ගන්න මේක දිව තපලව ගන්න පටලව ගන්න එපා. Okay. Right, very good. And also I can tell you the longest word in English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? Do you know the longest word in English language? No? Okay, I'm going to write it. This is the longest word in English language. I know it's difficult to pronounce. Pneumonoultra microscopic volcanosilicoconiosis. Pneumonoultra microscopic silicoconiosis is the longest word in English language. Right. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක 1800 ගණන් වලදී බ්‍රිතාන්‍යයේ පතල් ආශ්‍රිතව සෑදුණු රෝගයක් තමයි මේක. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන දිගම වචනය. හොඳයි. Right. Back to the lesson again. අපි translation ගැන තමයි ඉගෙන ගනිමින් හිටියේ. හොඳයි. කියන්න බලන්න what is next? ඊළඟ එක මොකද්ද? පරක්කු වෙනවා ඉක්මන් කරන්න. Oh, පරක් කියනවා ඉක්මන් කරන්න. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Getting late, hurry up. That's right. It's getting late. Hurry up. නේද? Hurry up. එහෙම කියනවා. නැත්නම් කියනවා get a move Being on. late, hurry up. Oh, නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? Hey, come on, get a move on. Get a move on. තේරෙනවද? Get a move on. You need to get a move on. ඉක්මන් කරන්න. Need to get a move on. Move නෙවෙයි move on. Get a move on කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න. Right. හොඳයි. අපි කිව්වේ it's getting late. Hurry up. Yeah. Next one කියන්නේ. What is next? මම ඒ ගැන කිසිම දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒ ගැන කිසිම දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. කියන්න බලන්න. I'm not going to say anything about it. I am not going to say anything about that. එහෙම එනවා. හරිද? Right. හොඳයි. දැන් මම මේවා ලියන්න එක එක. ඇයි දැන් මම ඔයාලට එවනම් translation එකත් එක්ක answers එක්ක. එහෙමනේ. Right. Okay. What is next?
ඔහු සැලසුම් කරමින් සිටින්නේ ලබන අවුරුද්දේ දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට. Okay, කියන්න බලන්න. ඔහු සැලසුම් කරමින් ඉන්නේ. එතකොට කොහොමද ගන්නේ? He He is is planning. planning to retire from political next year. That's right. He is planning to retire from. Oh. ඔය දේශපාලන කියන්නේ මොකද්ද? Politics. ඔය ඇමරිකන් කෙනෙකුට අහුනොත් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හරියට අපි කියන්න ඕන politics. ඇමරිකාවේ කියන්නේ politics. දවසක් ඔය වගේ අර ජෝන් තොම්සන් කියන යාළුවා මගේ මාතලේ ක්ලාස් එක රණ ගහන ගිහිල්ලා ළමයි කර politics කියලා කියනවා තේරෙන්නේ නැහැ. එයා හරියට ඒගොල්ලන්ට ඒ විදිහට කිව්වොත් තමයි තේරෙන්නේ. එයාගේ නෑ හැබැයි ශ්‍රවණ ආබාධයක් තියෙනවා. නැත්තම් සාමාන්‍ය native speakers වල තේරෙනවා. politics එහෙම කියන්නේ. හොඳයි. ඊළඟ කියන්න what is next? අපේ බබා දැන් වචන කීපයක් කතා කරනවා. අපේ බබා දැන් වචන කීපයක් කතා කරනවා. කියන්න බලන්න. Our baby is speaking few words now. Our baby is speaking a few words. A few window, yeah? A few words now. Correct. Muttering. Use muttering. Sorry? Muttering. muttering කියනකොට අර එතන අර මුණුමුණු ගානවා වගේ තේරුමකුත් එක්ක තේනවා. මේ ස්පීකින් කියන එක තමයි එතන ගැලපෙන්නේ. ඔව්. ඒ නිසා අපි එහෙම ගමු. Okay? Yeah, what is next sentence? ඔහු ඔබව රවට්ටන්න යන්නේ. ඔහු ඔබ රවට්ටන්න යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ එහෙනම්? ඔහු ඔබ රවට්ටන්න යන්නේ. How to say that? He is going to cheat on you. Cheat on you එපා පුතේ. Cheat you කියලා ගන්න. එතකොට හරි. He is going to cheat you. Okay? He is going to cheat you. Okay. එහෙම ගන්න. Okay? Okay. Right. What is next? එයට උසස් වීමක් ලැබෙන්නද යන්නේ. ඇයට උසස් වීමක් ලැබෙන්න දෙන්නේ. කොහොමද අපි ඒක අහන්නේ? Is she going to promote? Is she Is going she going to to get... be promoted? Oh, නැත්නම් oh. Is she going to get the promotion? Is she going to get a promotion? That's right. Is she going to get a promotion? That's right. Is she going to get a promotion? That's right. Okay, next one. Yeah. අද හුලං වේගයෙන් හමනවා. අද හුලං වේගයෙන් හමනවා. කියන්න බලන්න මේක. Today wind is blowing faster. Today the wind is blowing fast. Faster කියලා කියන්න පුළුවන් ඒක සංසන්දනාත්මකව වෙන දවස්වලට වඩා වැඩි කියන අදහසක. නේද? අපි මේ කියමු today the wind is blowing fast. Yeah. Next one. ඇයි ඔයා ඈනුම් මරින්නේ? ඇයි ඔය ඈනුම් අරින්නේ කියන්න. Why are you yawning? Why are you yawning? නේද? ඈනුම් අරනකොට කියන yawn කියලා. ඒතර why are you yawning? That's right. Next one. ඇයි ඔබ මට රිදවන්නේ? ඇයි ඔබ මට රිදවන්නේ? Yes. Why are Why are you? you Why hurting? do you Why are you hurt me? Why are you hurting my feelings? නැත්නම් why are you hurting me? නේද? Hurting. Why are you hurting me? නේද? නැත්නම් hurting my feelings. Hurting me. එහෙම ගන්නවා. Why are you hurting me? That's right. What is next? කරාපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින්නේ. කවුද? අපෝ කියන්නේ? ඔහු කරාපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින්නේ. ඔව් ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් සිටින්නේ. එහෙනම් කියන්න බලන්න. He is ප්‍රතිකාර. undergoing treatment in the Karapiti hospital. ඔව් නැත්නම් අපි කියන he is කොහොමද? Getting treatments at Karapiti hospital. තේරුණා? He's getting treatments at Karapiti hospital. Okay? Getting treatments. එහෙම දාන්න. ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් ඉන්නවා. Getting treatments. Okay? දැන් ඕක ලියා ගන්න බැරුණා කියලා හිතන්න එපා. මොකද
මේක මම ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් type කරලා ආපහු එනවා ඔයාලට document එක. Okay. What is next? ඊළඟ ඔහුගේ තත්ත්වය දැන් හොඳට අතට හැරෙමින් තිබෙන්නේ. හොඳ අතර හැරෙමින් තිබෙන්නේ. කියන්න බලන්න. He is improving now. He is improving now. කියන්න පුළුවන්. තත්ත්වය කියනකොට His condition is getting better now. very good. His condition is getting better now. නේද? Getting better. ඒක අපි යොදා ගන්නවා. හොඳ අතර හැරෙනවා. Getting better. His condition is getting better now. Next. මේ රට තව තවත් නරක පැත්තට බර වෙනවා. එන ඔගේ අනිත් පැත්ත. මොකද වෙන්නේ? This country is getting worse. Getting worse වෙනවා නේද? Getting worse. හොඳ වචනයක් තියෙනවා. පුරාණ තාන්න කවුරු හරි කියන්න බලන්න. Our country is getting, yeah, our country is getting from bad to worse. ඒකත් හරි. ඒකට තනි වචනයක් කියන්නකො. තනි වචනයක්. මොකක්ද? ඒක තමයි deteriorate. මොන මතක තියාගන්න deteriorate. Yes. Deteriorate. නරක අතටපත් වෙනවා එන්න නේද? It's deteriorating. නේද? Human qualities are deteriorating every yeah. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ගුණධර්ම එන්න පරිහානියටපත් වෙනවා නරක අතටපත් වෙනවා කියන එකට අපි ගන්නවා deteriorate කියලා. Right? Deteriorate කියන එක බලන්න කරන්න. හොඳයි. දැන් මේක තව ඔයාලට මේකත් එක්ක හොඳ වචනයක් යොදා ගන්න ඕන නම් අන්න අර මම දෙන Cambridge Advanced Learners Dictionary එක යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක Google එකේ type කරන්න පුළුවන්. Right. What is next කියන්නේ? හයියෙන් වහින්න යන්නේ. හයියෙන් වහින්න යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ එහෙනම්? It is going to rain heavily. It's going to rain heavily. නැත්නම් it's going to rain hard කියලා අපි යොදා ගන්නවා. It's going to rain hard. නැත්නම් it's going to rain heavily. Next one. ඔයා මාව ගුණාට අන්දන්නද හදන්නේ? ඔයා මාව ගුණාට අන්දන්න හදන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ අපි? Are you trying to fool me? ඒකත් හරි. Are you trying to fool me? එහෙම නැත්නම් කියනවා are you trying to play fool? Are you trying to play a fool? Now, Priyanka teacher, what do you teach at school? Science. Science. Oh, I'm teaching science. I'm teaching science. okay. You're a science teacher. Good. Okay, what is next? Yeah, please tell me the next sentence. අපි ඔබ අපිට පිස්සු වට්ටනවා. ඔයා අපිව පිස්සු වට්ටනවා. එන එක කොහොමද ඔබ කියන්නේ? අපිව පිස්සු වට්ටනවා. ඔබ අපිව පිස්සු වට්ටනවා. කොහොමද කියන්නේ? Are you making us crazy? You are making us crazy. Making නෙවෙයි driving. You are Driving. You are Yeah. driving us crazy. You are driving us crazy. නේද? Driving නේ මෙතන. You are driving us crazy. හොඳයි. අර Britney Spears ගේ song එකක් තියෙනවා ඔක. හොඳයි. ඊළඟ කියන්න බලන්න මොකක්ද? What is next? That's all, Tero. That's all. That's all. Okay. Okay. 20 sentences? Correct. Alright. So now we have learned 2 tenses. As you know, there are 12 tenses in English language, and you have finished 2 tenses. Do you know the difference between simple present tense and present continuous tense? Okay, we got to do some exercises. හොඳයි අපි මේ exercise ටික කරලාම දැන් පැටලීම අම්මාගාර වගමු අපි අන්න ඒ tenses දෙකේ. හොඳයි. අපි බලමු මෙන්න මේකේ exercises වල exercises අපි කියනවා present එකේ 3-4. All right. Look at the picture. Are sentences true or false? What again? Jose is walking along the street.
True or false? Look at the picture. False. False. Where is he? He's sitting down. This is false. Claire is riding her bike. Claire is riding her bike. Correct. True. True. Yeah, true. This is True. Claire riding her bike. Gina and Joe are carrying bags. True. 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 Yeah, they are carrying heavy bags. True. John is eating an apple. This is John. False. False. Anna is reading a book. False. False. She's listening to music. Lisa is talking on her phone. True. Yeah, true. Tony and Amy are wearing jeans. Are they wearing jeans? No, they are wearing False. shorts. Yeah, Short. Shorts. so, yeah. Martha is buying some bread. True. True. Okay. Okay, now make sentences. Questions. What? Yeah, What Are you? yeah, What are you cooking for dinner? cooking? correct. What are you This one. cooking Quickly, Where where are you going? Where are you going? are you going? Third one. Very nice. She's enjoying the film. Now, is, Very nice. is Maria enjoying the film? This one. Bottom. Why Is is John. John opening the John window. opening the window? This one. is Is He Dan Smiling is at me. smiling at me. sixth one. Who Oh, emailing? Who is is emailing? who is Joe emailing? Okay. This one. are Are your your parents having dinner? Are your parents having dinner? dinner? That's right. Then the eighth one. Okay, eight. Right, now you tell me. Kumiko usually eats rice for lunch or is eating rice for lunch. Eats. It's Eats, usually within, that's right. She eats potatoes or she is eating potatoes for lunch. She is Eats. it. Yeah, she is She eating is. Yeah. potatoes for lunch today. Jackie loves Loves Loves. loves pop Loves. music. That's right. Unfortunately, the words of the songs doesn't She remember. is not doesn't remembering. remember. Doesn't That's remember. right. Mataka nahi. What at the moment? What is Peter doing at the moment? What is Pete doing at the moment? Me mohote. Where? Where is going now? Is he going now? Oh, now tin is a present continuous tense again. No. Our teacher always Ask. asks Ask difficult questions. I never no. No. I never know the answers. I know you don't like tea. Don't You don't don't like tea. don't Correct. like. What at the moment? What Are you Why- drinking? Why are you drinking tea at the moment? That's right. Abi additional exercises or Diana. Right.
sixth one. Okay. We are going to do the sixth one. Right, now tell me. Dad's in the garage. He's mending the car or he mends the car. Which one is correct? He is mending the car. He is mending the car. He's mending the car. Second one. How are you writing your name in Japanese or how do you write your name in Japanese? How do you write your name in Japanese? Right. Very good. David walks to work today. David's walk is walking to work today. David walks to work today. Are you David sure? is walking. David. Sorry, Yeah, David walking. that's right. Yeah, walking to work Yeah. today. David's mean David is කියන එක නේද? මෙතන David is walking to work today. Walking to work today. That's right. Next one. You can't read his letter because you don't wear your glasses. You can't read his letter because you are not wearing your glasses. Which one? You can't read this letter because you are not wearing your glass. Correct. You are not wearing your glasses. That's right. And again, then next one. How much does it cost to go to the cinema? How much is it costing to go to the cinema? Which one? How much does it cost to go to the cinema? One. Correct. That's right. That's right. Okay. Right. එහෙනම් දැන් අපි මේ living English ආශ්‍රිතය දැන් අපි යනවා මෙන්න ක්ලිප් එකක් බලන්න. මේ ක්ලිප් එකේ බලපුවාම අපිට මේක ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ present continuous tense එක එදිනෙදා ජීවිතයේදී කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියන එකත් බලන්න තමයි යන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් මේ මෙන්න මේ drama series මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මේ එතකොට අපි යනවා මේ living English okay 17 Hello, welcome to today's program. We're going to look at how to make dates and arrangements on the phone. We'll also have a close look at how we talk about things we're in the middle of doing. But first, let's continue our drama, Sisters and Brothers. Remember Sarah's brother Steve? It did seem that he quite liked Anne. Now, he's going to make a phone call. Medina Hotel Marie speaking. How may I help you? මෙඩිනා හොටල් එකෙන් කතා කරන්නේ මරි තමයි කතා කරන්නේ මොනවද මගෙන් කෙරෙන්න ඕන? Can I speak to Ms. Anne Lee, please? I'm not sure what room she's in. ඔව් ඇන් ලීට කතා කරන්න පුළුවන් මම දන්නේ නැහැ කොහෙද ඉන්නේ කියලා හරියටම. I'll put you through, sir. I'll put you through. මම ඔයාව දාන ලයින් එකේ. තේරෙනවද? එම් කියනවා අපි I'll put you through. පොඩ්ඩක් කැඩි කැඩි වගේ එහෙමද නෑ නේද? Right. Yes. Okay. Hello, Hello, Anne? This is Steve Parker. Steve Parker. Steve, Sarah's brother. We met. Oh, Steve. Hello, Steve. Hi, what are you doing? Oh, working. මොකද කරන්නේ මම වැඩ I'm planning a trip to the wineries later in the I'm planning a trip to the wineries කියලා කියන wine නිපදවන හර්මාන්ත ශාලාව බලන්න මම trip එකක් සැලසුම් කරමින් Week. ඉන්නවා. Ah, when are you going? Wednesday. Good. What are you doing tomorrow? හෙට මොකද කරන්නේ? What are you doing tomorrow? Nothing. Why? Well, I have the day off, and I was just wondering. Well, I was just wondering whether you wanted to go to a wildlife. I was just wondering whether you want to go to the wildlife park.
පාක් එකට යන්න ඕනිද කියලා මම මේ Park. කල්පනා කරේ. With me. මගෙත් එක්ක. You said you'd like to go to the zoo? That's right, I did. Yes, thank you, Steve. I'd love to go. I'd love to go කියන්නේ මම ගොඩාක් කැමති යන්න zoo එකට, right? All right. Right. I'll meet you in the foyer. I'll meet you in the foyer. Foyer කියලා කියන්නේ මොකද එතන restaurant එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකට තමයි foyer කියලා කියන්නේ අපි. 10 o'clock? Okay, 10. I'll see you then. Great. Good night, Anne. Good night, Steve. Let's have another look at how Steve made that date with Anne. First, he has to ring the hotel. Medina Hotel Marie speaking. How may I help you? Can I speak to Ms. Anne Lee, please? Steve says, "Could I speak to Ms. Anne Lee, please?" He's being polite. We use the word could like this when we ask someone to do something for us. It's a question. So he says, could before I. Could I? Try saying, could I with the clip. Could I speak to Miss Can I speak to Anne Ms. Lee? Anne Lee, please? He says, please. Asking someone to do something is a type of question called a request. We use please to make a request polite. Steve's request works, and the receptionist puts him through to Anne. Hello, Hello, Anne? This is Steve Parker. Steve Parker. Sometimes, just the way we say names or single words make questions. කියන විදියෙන් ප්‍රශ්නයක් When වෙනවා. Steve says, Anne, And he means, are you Anne? Listen first, and then say it with Steve. Hello, Hello, Anne? This is Steve Parker. hello, Now listen to the way that Anne says Steve's name. hello, Hello, Anne? This is Steve Parker. Steve Parker. who is She Steve means- Parker? Who is Steve Parker? Listen once more and then say it with her. Hello, Anne? This is Steve Parker. Steve Parker. Hello, Anne? This is Steve Parker. Steve Parker. Of course, Anne realises who Steve is and they start to talk. Hi, what are you doing? Oh, working. I'm planning a trip to the wineries later in the week. We've looked at the words called verbs before and how we change the way we say them to show when something is happening. We call these changes tenses. Today, we're going to look at how to talk about actions that are happening now and for a short time into the future. In our next clip, listen to the way Steve and Anne say the verbs do, work, and plan. Hi, what are you doing? Oh, working. I'm planning a trip to the wineries later in the week. Doing, working, and planning. Notice that when a word ends with a single vowel next to a single consonant, the consonant is written again or doubled when we add ing. The ing form of verbs is used for talking about things happening now and for a short time into the future. This tense is called the present continuous because it refers to the present as something that continues or keeps going. Let's look at doing first. Hi, what are you doing? Steve is asking about what Anne is doing at that moment and for a short time into the future. So what's Anne doing? Say it with her. Oh, working. I'm planning a trip to the wineries later in the week. Work and plan are verbs of action. They are things we do. Only these sorts of verbs have continuous tenses. Some verbs, such as understand and know, are not used with the ing form of the present continuous. You can say, I am working. This means that you are working now and for a short time into the future. But you can't say, I am knowing. Instead, you say,
I know. Let's see what Michelle's doing. I'll ring her up. Hello, Michelle Croton speaking. Hello, Michelle. This is Brenton. Hello. What are you ringing me for? Well, I just want to know what you're doing tomorrow. I'm doing some shopping. Why? I'm having a barbecue with a few friends and I'd like you to come. I'd like You've you to left- come. Man kැමති. ඔයත් එනවා. Very late to ask me, but yes, I'll come. What's the address? 23 Curry Street. What time shall I come? About 1 o'clock? All right. I'll see you then. I'll ring if I'm going to be late. What's your phone number? 8366 279. Okay. See you later. Now, how did Brenton say this number? He said 8366279. ඇමරිකාවේ වෙනස්. Okay. When we have two of the same letters or numbers together Sixes, like yeah. these two sixes, we describe them as double six. Remember the word planning? That has a double N. Now try to say this phone number. Yes. We would tell someone that this number is 82771122. I'd better phone Brenton. 8366279. Medina Hotel Marie speaking. How may I help you? Oh, sorry. I dialed the wrong number. Sorry. The clerk said the place where she works, the Medina Hotel, and then Marie speaking. When taking phone calls for a business, it's best to say what the name of the business is so the person knows if they've got the right number. Speaking is another example of the present continuous. Marie spoke and kept speaking into the future. I think we should hear that again. I'll use the redial button. Medina Hotel Marie speaking. How may I help you? How may I help you? This is a formal way of asking, how can I help you? It's a high-class hotel. Oh, Remember how that may I we help you? say can or may before I in questions. දන්න යාළුවෙක්ගෙන්? Now I should ring Okay. Brenton. Tell me the number while I dial so I don't get it wrong again. 8366279. Thanks. Hello? Hello, Brenton. Oh, hello, Michelle. Brenton, about your barbecue. Yes? Can I bring a friend? Oh, of course you can, Michelle. Oh, I forgot to ask earlier. Could you bring a bottle of wine? Yes, I could do that. Bottle of And wine. could you show our viewers the part of the story where Steve arranges when to meet Anne? Yes, I'll do that. See you later. See you. Here it is. I'll meet you in the foyer. 10 o'clock? Okay, 10. Steve used the way he said 10 o'clock to make it a question. It's quicker to say than, is 10 o'clock a good time? Listen once more and then say 10 o'clock with Steve. I'll meet you in the foyer. 10 o'clock? Okay, 10. I'll meet you in the foyer. Okay, 10. And now here is Michelle in person. Hello, Michelle. Hello, Brenton. Let's go over what we've learnt today. We learnt some things about making phone calls. We learnt that you can ask a question by the way you speak a word. Really? Yes, really. And we found out
one of the uses for the ing form of verbs, the present continuous, And about phone numbers. and how to ask some very common questions. Let's review them. Say them after us. Could I speak to Ms. Anne Lee, please? Could I speak to Miss Anne Lee, please? What are you doing? What are you doing? Okay. What's the address? What's the address? What time shall I come? What time shall I come? What's your phone number? What's your phone number? In our next episode, we're going to look at the many common words that are said together so often that they become one word. Until next time, see you later. Now it's time to show you today's episode of our drama again. Goodbye. Okay. Maybe it's time for us to meet our American teacher. I don't know if she's there. Miss Aryadama, are you there? Yes, hello. I'm here under my regular name, Lori. Hello. Okay. Miss Laurie, we can't see you. I just turned my video on. Oh, I can see now. Okay. Yeah, well, you probably can't see, the light isn't very good. Okay. There. Is that better? Right. Let me Okay. introduce Laurie, and her name was Miss Aryadam. Okay. So I had a talk over the phone a couple of days ago. So I'm going to meet her for the first time. Okay, at Ken and Vishaka, those two American teachers. Okay. So she's been living in Sri Lanka for how many years? Only 2 months. Yeah, only 2 months. Okay, only 2 months. Okay. Right. Let me ask you a few questions. Okay. Okay. How did you get that name Aryadama? Well, I've been practicing as a Buddhist for a few years. And at some point, my teacher, who was a layman, Okay. thought that I should have a Buddhist name. Okay. And recently, coming to Sri Lanka, I have had the opportunity to meet several monks, and I met one who I had a really good relationship with, and he gave me the idea that this would be a good name for me. Wow. So it means, one who follows the early teachings, the noble truths, and the Eightfold Path. Wow. Fantastic. Fantastic. Thank you. Thank you. Okay. So can you tell me a bit about yourself? Yeah. Well, I'm retired. So I started to travel about a year after my retirement in the US, and I have traveled just a little. I went to Hawaii, and then I spent some time in Korea, also visiting some monastics and some Buddhist sites there. And then I went to Japan, and I stayed with some friends for about 2 or 3 weeks and traveled there. And then my next stop was Sri Lanka. I fell in love with it here. And so now I'm going to try to stay and use Sri Lanka as a base of operations. Wow. That sounds great. That sounds great. Okay. Now, when you were in the US, what was your job? What did you do for a living? Well, I worked as an IRS agent. I worked for the Treasury Department Okay. as an auditor and then as a computer specialist. Wow. That's what I did. I did that only for 16 years, but prior to that, I was a certified public accountant, a CPA, and I had my own business. Okay, right. What made you to become a Buddhist? Why did you decide to embrace Buddhism? Well, I've actually heard that there are 2 main paths to the Dhamma. One of them is intellectual curiosity about what it can bring to the mind, and like the study of how the mind works and consciousness and stuff, which is a really big topic these days. But the other way is suffering, and that's how I came. I came through suffering. And I heard at a really opportune moment, a friend of mine who was Buddhist, is Buddhist,
mentioned to me. I said, I just don't understand why I have so much suffering in my life. And he said, well, let me tell you what the Buddha said. And since then, I've been hook, line, and sinker into the Dhamma. ඔව් මෙතුමිය අතරම බෞද්ධ එක හේතුවක් තමයි එතුමියගේ අර ජීවිත කතාවේදී ගොඩාක් දුක් පීඩා විඳින. ඒ දුක් පීඩා විඳිනකොට මේක යාළුවෙකුට කියලා තියෙනවා ඇයි මේ මම මේ දුක් පීඩා විඳින්නේ කියලා. එහෙම කිව්වට පස්සේ මොනවද ඔයා හදාගත්ත ලෝකයක තමයි දුක් විඳින්නේ කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පෙන්නලා තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගැන ගොඩාක් පැහැදිලා ඊට පස්සේ තමයි මේ බෞද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ මෙතුමිය. Okay. So there are about 20 students in the class right now. So I will ask them to ask you some questions. So my students, okay, feel free to ask her any questions. Okay. Mr. Premachandra? Yeah. I'm Shadi Premchandra. I'm retired army officer, and I want to know from you that these days that most of the European people are becoming embracing Buddhism and embracing Buddhism. And what do you think about it? What is your idea about it? I agree. Many people are embracing Buddhism, and I think that it can be seen in many different ways. One way that I see it today, these days, is that it's become clear to many people that the way the world has been working is not working anymore. We sense that there are big problems coming, and we may not be so sure that our elected leaders in the world are going to really take care of it. And I think we want to embrace a way of living and a way of belief that is completely the opposite of the way the world has been run. I think we see that. I think the people who I meet who come are feeling very relieved that there's another way, a better way. Oh, ඇත්තටම Thank you. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ලෝකේ පාලනය කරනවා නම් එහෙම කෙනෙක් එහෙමනම් මේ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒතර මේ කල්පනා කරලා බැලුවා මොකක්ද ඒක ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා ඒ සලකා බලලා ඊට පස්සේ තමයි ඒ විදිහට මිනිස්සු කල්පනා කරලා බලනවා ඇත්තටම. කල්පනා කරලා බලලා මේකේ අර තියෙන තර්කානුකූල ස්වභාවය නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට බුදුදහම වැළඳ ගන්නෙ. එහෙම තමයි. What about Priyanka teacher? Yeah. You can ask her any questions. Yeah. Yes, Thero. Then Mr. Sharif Premchandra asked that nowadays many people embracing Buddhism, but I would like to ask that, ma'am, am I speaking like that way is correct, Thero? Ma'am? Yeah. Yeah. So I would like, I think she was a Christian from birth. Later on, she embraced the Buddhism. But I think in this world, still the majority of people are Christians. What is your idea, madam, about that? If I understand your question correctly, are you saying that probably I grew up as a Christian in the United States, and that at some time in my life then I've changed and become Buddhist, and you would like to know why that is? Yes. Okay, great. And she's asking why the majority of the Americans are still Christians. Yeah. Despite the fact the Buddhism is dealt with reality. Yeah. Okay, well, two things there. I had been thinking as well that the majority of the US citizens were Christian, but in truth, that's not necessarily true anymore. That actual population of Christians has gone down, but they're quite loud. They're louder now, so we hear more
from them. And not very many people. So I don't know your backgrounds in this class, but if you were born into a country with Buddhism, you may not realize how lucky you have been, right? In my country, I heard about Buddhism, you know, oh, it's this thing that the Beatles did, it's esoteric, it's, you know, the opinion was that it wasn't really meant for us, for the Westerners. It wasn't a very big deal. I really didn't get that ingrained growing up with the Buddhism. And it wasn't until I was 60 years old that I really heard the first time the Four Noble Truths and understood that. And so I think in the US, more and more it is available to learn about the Dhamma, but very, very few people honestly have been exposed to it in a way that would lead them to it. What we see instead is that many people are being moved toward a mindfulness. It's kind of been almost incorporated. It's become a way to improve performance for your corporate bosses. Mindfulness has been taken over in a way by the culture of the US. And it's presented that, you know, mindfulness is Buddhism for Westerners, but that I don't see that that's the case, but that's as close as we're coming in general right now. A lot of mindfulness training. Yeah, let me translate that. Thank you, madam. මෙතුමිය කියන්නේ ඇත්තරම ඒ කියන්නේ ලෝකයේ තුල මෙතුමියටත් බුද්ධ ආගම මොකක්ද කියන එක අහන්න හරියට ලැබුණේ නැල්ලු. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේම ශාස්ත්‍ර මේගොල්ලෝගේම ආගමික නායකයෝ එහෙම මේගොල්ලන්ට කිව්වේ බුදුදහම කියන්නේ මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර තියෙන අසුභවාදය ගැන කතා කරන එකක් එහෙම එහෙම. නමුත් රියල් බුදුදහම මේ ලැබෙනකොට මෙතුමියට අවුරුදු 60ක් විතර වගේ වුණා කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ ඒ රටවල් වලත් ඔය මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක. ඒ කියන්නේ සතිමත් භාවය පුරුදු පුහුණු කරනවා. නමුත් ඒ සතිමත් භාවය ඔය අපි කියලා දෙන මේ සතර සතිපට්ඨානිය තුල කියලා එක නෙවෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්නේ යම්කිසි වැඩක් හරියට ඒකාග්‍රතාවයෙන් යුක්තව කරන්න කියලා දෙන සතිමත් භාවයක් තමයි. නමුත් මෙතුමිය ඒ නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒවා ඉගෙන ගත්තා, දහම ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා අවබෝධයෙන් යුක්තව තමයි බෞද්ධ ආගමට කරට හැරිලා තියෙන්නේ. හොඳයි. Yes, please ask your questions. Yeah, Thero, I have another question. And madam, actually did you find really what you expected by embracing Buddhism? I will tell you that I feel very, very fortunate because my suffering was so deep by the time I heard the truths. When I heard the Four Noble Truths, and it was described to me very briefly, you know, the Buddha said there is suffering, and life is suffering in such a way because we want things to be different than they are, and then that there was a way out of suffering. There's a path away from suffering, and it was pretty simple, and it was this eightfold path. And hearing that, I was very fortunate because I knew it to be true, right? So that's how I came, was I knew immediately that it was true. And once I just started to meditate a little bit, started to look a little bit, it became, you know, clear to me inside that I was changing. Okay, let me translate that. Okay, එතමි කියන විදිහට ඇත්තටම Four Noble Truths කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය තුළදී දුක්ඛ සත්‍යය තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන්නලා දීලා තිනවා දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය. ඊට පස්සේ නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය වශයෙන් පෙන්නලා දීලා තිනවා. අපි දුක හටගත්තා නම් එන්න ඒකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන කියපු ආකාරයට මේ දුක්ඛ මාර්ග සත්‍ය තුලින් එතකොට පෙන්නනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. Noble Eightfold Path. ඒක පෙන්නනවා. Four Noble Truths කියන චතුරාර්ය සත්‍ය, Noble Eightfold Path කියලා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරලා මෙතුමි ඒ තුලින් තමන්ගේ සිත දැකගෙන අන්න අර දුක කියන එක දැකගෙන එතන හිතෙන් නිදහස් වීමෙන් තමයි දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක සිද්ධ කරගත්තේ. ඔව් එහෙම තමයි.
දැන් මෙතුමිය අහගන්න පුළුවන් ජෙනරල් ක්වෙස්චන්ස් අහන්නත් පුළුවන්. කෑම වර්ග, බීම වර්ග, හිටපු තැන්, ඒ වගේ හැමෝම සම්බන්ධ වෙලා අහන්න ප්‍රශ්න ලැජ්ජා වෙන්න එපා. Feel free to ask her any questions about her personal life, about the food or anything. Yes. Questions? Yeah, Tilina, you can ask. Don't be shy. Don't be nervous. I have I have another question. Okay, okay, go ahead. Yeah, no, go ahead. I was going to say I have a few things prepared to comment on. Yeah. If you were to run out of questions, but I'd rather hear your question first. Yeah. Go on. Okay, madam. And actually, we know that Buddhism is not a religion; it is a philosophy. Okay, and why didn't you feel that accept that follow this philosophy by staying in your religion? And what is your? Did you have any willingness, special willingness to embrace as a Buddhism? And why couldn't you follow the philosophy, our Buddhist philosophy, by staying with your own religion? Well, I didn't really stay as a Christian. I wasn't a practicing Christian at the time when I heard the Dhamma. I had realized that Christianity as a religion and pretty much all religions were failed as far as actually helping people, that they were, in my experience, religions were another way of controlling people's minds and behavior. And it was always there was some other entity, don't get me wrong, but that there would be somebody up in the sky with a big computer and he's going to change the traffic light to green so you can make it to your dentist appointment on time, something like that. And I came to realize that wasn't for me. But then when I came to Buddhism, it was strictly because I personally needed to have relief from suffering. And when I began to feel the relief, I studied more. And the more I studied, the Buddha says, of course, we all know, right? The Buddha says that try this and see if it works for you. Would you like to translate from there? Oh, yeah. එතකොට ඇත්තටම මෙතුමිය කිව්වේ එහෙම ක්‍රිස්තියානි ආගමේම හදානකොට ඇත්තටම එහෙමනම් දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවද මේ විදිහට උඩ ඉඳන් බලාගෙන මේව ඔක්කොම පරිවර්තනය කරලා මට අවශ්‍ය දේ කරන කම්පියුටර් එකක් ළඟ ඉඳලා පෑනක් අතේ තියාගෙන එහෙම පාලනය කරන දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා එහෙම බැලුවා. ඊට පස්සේ බලාගෙන එහෙම ඉන්නකොට ඒක මට නම් ඒ විදිහට හරියන්නේ නැහැ කියලා එක බැලුවා. ඊට පස්සේ බැලුවලු මෙතුමිය මේ දහමට එනකොට ඒ දහම තුලදී මේ කොහොමද මේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ තිබ්බ ඒ සියලුම දුක් පීඩාවන් Taman දහම හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන විදිහට ප්‍රායෝගිකත්වයේ තමා තුළින් තමා දකින්න ඕන කියන එක. ඉතින් ඒ තමා තුළින් තමා දකින්න ඕන කියන එක මෙතුමිය ඒක දැකලා ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන එක යථාර්ථවාදීව මේ Taman අත්දකින්න බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි මේ මෙතුමිය ඒ විදිහට එන්න හේතුව. Yes. And then, yes, the more I studied, so I would, the way I practiced as an American, I did not have a teacher in my city. I lived in Las Vegas, Nevada, which is not exactly a spiritual mecca. And I studied by listening to YouTube Dhamma talks and looking at certain suttas online. And I would just ask a question about how can I relieve a certain kind of problem. And the Buddha's answers were always helped me, right? And as I became more educated and more liberated, it became clear to me that the philosophy was accurate and I never found a fault. මෙතන ඇත්තරම ඒ විදිහට තව බුදුදහම ඉගෙන ගන්න තව ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන්න දුක කියන එකෙන් ඈත් වෙන්න සහ ඊට පස්සේ ඒ තුල ස්ථාපිත වෙන්න පටන් ගත්තා.
එහෙම පටන්ගෙන ඊට පස්සේ තමා ඒ නිදහස් වීම කියන එක ආදිය සලසගත්තේ අතරම. ඒ සලසගත්තේ ඒ වගේම මේ ඒක ප්‍රායෝගිකත්වය තව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඇමරිකාවේදී ගුරුවරයෙක් හිටියේ නෑ. ඉතින් අර YouTube එකේ තියෙන දේවල් බලලා මෙහෙම කරලා එහෙම තමයි ටිකෙන් ටික ඉගෙන ගත්තේ. ටිකෙන් ටික ඉගෙනගෙන ඒවා ප්‍රායෝගිකත්වයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය දිහා බලනකොට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන තැන තේරුණා. තේරිලා ඉවරලා ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනි කියන තැන තමයි ඇයි හිටියේ. ඉතින් අද බොහොම සතුටින් ඉන්නේ මොන දිහා බලපුවාම කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඔව්. So when we look at your face, we can see you have a very soothing countenance. Yeah, yeah. Well, Thank you. that's a perfect embodiment. Yeah, you're a perfect embodiment of a real Buddhist. Yeah. And how long have you been practicing? Thank you. Okay. I How have long- only been practicing for, I have been practicing for about 7 years. But 7 as I years. say, I was suffering so severely, practiced very hard, very hard. Essentially, I would say the last 2 years of my practice, I kind of essentially, in the same way that a forest monk goes out, you know, abandons their possessions. I had traveled around my country, you know, made amends with people that I had suffering with, had taken care of all of these things, sold my home, took care of my pets, did all of the things, and went out into the country and traveled in a truck. So I drove my truck around, and I just stayed alone in the countryside, in the beautiful landscapes of the West of America. And I meditated, and I found a lot of relief that way. අන්තිම අවුරුදු දෙක තුලදී අය බොහොම හොඳට භාවනා කටයුතු කරලා තිබෙනවා නේද? නෙවාඩා කියන ප්‍රදේශයේ තමයි නේද? ලාස් වේගාස් කියන නගරේ ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ අර ගොඩක් වෙලාවට නැටුම් ගැයීම් මැයින් මහ පිස්සු බීලා නටන ඒවා ස්පිරිචුවල් පැත්තට එහෙම නැඹුරුතාවයක් තියෙන නගරයක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙතුමිය ඒ කන්ට්‍රි සයිඩ් එකට ගම් පළාතට ගොඩක් කැමති වෙලා එහෙම ගිහිල්ලා එයාම නිවෙන්න පටන් ගත්තා ඒ ආකාරයට. So wasn't it hard for you to concentrate at first? Always we know that beginning is quite hard. Yeah. Was it difficult? Was your mind wandering away while practicing meditation? Absolutely. Yes. Absolutely. Absolutely so. My first year, I was just so frustrated, very frustrated. You know, you say, you know, you get about 5 minutes of good concentration, and you think, oh, okay, I got it. And then 2 weeks later, you still haven't had that 5 minutes again, you know. And so, yes, it was very frustrating, but those were the research opportunities. And that's when I would go to the Dhamma talks and look at how to deal with hindrances. And because I had seen just enough that it worked, I believed in my heart and my mind that it would work for me if I just could learn enough and stay with it. And that was true. So Dhamma talks on hindrances and just having faith, right? The development, the very slow development of faith and trust in the teachings. ඒ කියන්නේ hindrances කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා නීවරණ වලට. දැන් නීවරණ තියෙනවානේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදේ තීන මිද්‍ය උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා. දැන් ඔය කියන නීවරණ තියෙනවානේ. ඒ නීවරණ නිසා තමයි භාවනාව වැඩුන්නේ නැත්තේ. ඒතර මෙතමිය ඒවා බලනවා හොඳට. ඒතර ඒවා බලලා තව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙනගෙන ඒ ධම්ම ටොක්ස් වලට අහලා මොනවද අඩුපාඩු කියලා බලලා හදාගන්න. දැන් එහෙම තමයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් හදාගත්තේ. ඉස්සලා විනාඩි 5ක් ඒකට භාවනා කරන්න ගත්තම හරි දැන් මට සමාධිය අහුණා කියලා හිතා ගන්නවලු. විනාඩි 5ක් එක දිගට. මුලදී හරි අමාරු වුණාලු භාවනා කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ වතාවේදී ගිහිල්ලා ඒ භාවනා කරන්න යනකොට ඒ විනාඩි 5ක් නැල්ලු. ඒ විනාඩි 5ක් නැල්ලු. දැන් විනාඩි 5ක් මේ කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකත් නැල්ලු. ඊට පස්සේ තමයි එහෙම ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණුවලා එහෙම හදාගෙන තිබෙන්නේ. Okay, let me ask you one more question.
Have Okay. you ever thought of taking the robes to become a nun? I also wanted to ask that question. That is a very, very good question. And I have, because that's the life that I feel I probably was born for, but I never did, right? So I'm 67 years old. Here's the facts of the case, right? I'm 67. If I went in robes, I would spend what, 2 years at least in training. Maybe Or 1 it'd be year? Yeah. Yeah, or right, 67, 68, 69, Yeah. right? I would be junior, don't take this wrong, Bonte, but I would be junior to any novice monk, Yeah. right? And I would be starting at the bottom of any order. Yeah. And I have been living a very free, forest monk type of life, where my practice has been fruitful and rewarding. Although I will say these days, I miss having a real sangha around me. And it's sad that to take the robes and have that sangha, I have to lose so much of my freedom. Yeah, I understand. එතම ඒ කියන්නේ පැවිදි භාවයට පත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක දැන් වයසත් එක්ක බලනකොට සහ ඒ ළඟ ඉන්න ඕනේ ඇත්තටම හරිම විශ්වාසවන්තී ධහම වඩන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න ඕනේ. ඒ ළඟ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නාසලට වන්දනාමාන කරමින් ඉන්න ඕනේ කාලයක් තිස්සේ. එතකොට ඒ කරනකොට මෙතනියට වයසත් එක්ක සහ ඒ තියෙන යම් යම් ආකාරයෙන් නිදහස නැතියි කියලා කියනවා. ඒකත් එහෙම තියෙනවා. දැන් ඔය වත ඉගෙන ගන්න මේවා කරන්න අපි දකිනවා දැන් සමහර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙන් වහන්සේලා එහෙම ඒ වතාවත් එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒ අර සෑහෙන කාලයක් යනවා එතකොට. දැන් මෙතන කියන්නේ ලේ පර්සන් කෙනෙක් විදියට මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒකත් බාධාවක් නැහැ අතරම. මෙතුමියට එහෙම කරන්න පුළුවන්. හොඳට. ඔව්. And I must have told you about an American lady who came to this temple a few days ago. She's from America, yeah. Her name is Sunya, and she's been living staying in our country for nearly 4 or 5 months. So I asked her to get to Vishaka's house today. Tomorrow we are going to all meet all. Yeah. Oh, very good. Yeah, very good. Yeah. Very good. I'm happy for that. Yeah, she's 66 and she's just like a nun, actually. She has a shaven head, everything. Yeah. She's thinking of taking the robes too. Yeah. Okay. Yeah. Okay. That'll be very interesting to meet her for sure. I'm looking forward to that and to seeing you in person as well. Yeah, that's right. Yes. Yeah. Let me ask you a couple of questions. And where are you staying these days? Are you staying at a hotel? No. I just took an annex in Kandy. Yeah, in Kandy. And I have this beautiful place with windows on 3 sides that have views of the mountains. And it's got a beautiful breeze. It's really it's a beautiful way to experience Sri Lanka here. Yes. How do you get your food during your stay in Sri Lanka? That means by preparing yourself for Your food. Your food. yes. Yeah. Do you cook your own food or you buy your food? Okay, I just took the new place and it has a fully equipped kitchen, which I actually need that because as an American, I don't have the ability to eat the spices that are in almost all Sri Lankan food. So I have figured out how to eat what I need, and then I'm gradually trying to acclimate to the spicy food. But I do cook. මේ උයන කටයුතු කරනවා ටිකෙන් ටික පුරුදු වෙනවා. දැන් අර සැර කෑම ಜಾති කන්න නම් එච්චර කියලා කියනවා. අමාරුයි කියලා කියනවා.
එහෙම තමයි. Okay. So, have you got something to say today? Because Yes, I do have something. I'm prepared if you have time. I don't know what time you are ending. oh well, I would like you to be in this class for another 10-15 minutes. Yeah. Okay, Yeah. okay, all right. So I was thinking about all the reasons why people here, right? Is everybody in this area, Sri Lanka, India, is that correct? Yeah, Sri Lankans. Yeah. Okay, great. So I was thinking about it from your perspective now that I have been here for 2 months. And I've interacted with a lot of Sri Lankans along the way. And my experiences tell me that there's a lot of good reasons to get fluent in English. Mhm. Do you want to translate Yeah. that? ඒ And කියන්නේ then දැන් I'll go. මෙතන ඇත්තරම මිනිසුත් එක්ක ගොඩාක් මේ ගනුදෙනු කරනකොට කතා බහ කරනකොට ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට මෙතමිය බලන්නේ ඇත්තරම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒ චතුරභාවය ඇති කරගෙන තියෙනවා නම් හරි පහසුයි කියන එක. චතුරභාවය, චතුරත්වය ඇති කරගන්න ඕනි කියන එක. ඔව්. Okay, so I've thought of a lot of reasons. It's a global society. The younger you are, the more opportunity you will have if you can speak English, which is spoken in almost every country that will have job opportunities for you. That's ඔව් one. රටකට යනවා නම් විශේෂයෙන් ඔබ තරුණ වයසේ ඉන්නවා නම් ගොඩාක් අවස්ථාව තියෙනවා. තව ඔබට ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න, සැරිසරන්න, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේ හැම රටකම වගේ රැකියා අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම්, හොයා ගන්න ලැබෙනවා නම් ඒකට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක ඉතාම වැදගත් කියන එක. Yes. Even if you don't move to work, you will be involved in Zoom meetings like this one, where being able to speak and understand English for your work or your hobbies and interests will be of benefit. Go ahead. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ Zoom meeting එකකට පවා අපි සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ තියෙන විනෝදාංශ ඔයා කැමති දේවල් මේ ආදී දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අහලා හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ තියෙන වැදගත්කම ගැන කියන්නේ මෙතන. So in the same way that I'm kind of envious that you all grew up with your Buddhism in your families, in your heart, you already know the 5 precepts, all of that. I grew up with English and took it for granted, right? Until I started to travel. And when I started to travel, I saw the advantage because every country has enough English to get by. And that was a very big benefit. Yeah, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මෙතන කියන්නේ මෙතන ටිකක් ඊර්ෂ්‍යාවක් හිතෙනවලු දැන් ඔයාලා ඇත්තටම බෞද්ධ පරිසරයක ඉපදිලා පංචශීලයේ කියන එක දැනගෙන ඔක්කොම එහෙම කරන්න ලැබිලා තියෙනවා මට එහෙම නැහැ සහ එතනිය එතකොට ඒ හැම රටකටම වගේ යනකොට ඒ ඉංග්‍රීසි ටික හරි දැනගෙන ඉන්න එක හරි වාසියක් කියලා කියනවා. ඔව්. And another good reason, and this is different, this is kind of a philosophical reason, is the culture of the Asian countries, the Southeast Asian countries, Sri Lanka, India, and such, Malaysia, Burma, is very different than the Western countries. When you learn සංස්කෘතිය කියන එක බටහිර රටවල් වලට වඩා ගොඩාක් වෙනස් කියලා කියනවා. මේ ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව මේ වගේ මේ තියෙන රටවල් වල ඒ තියෙන ඒ ස්වභාවය. ඔව්. And if you learn English, you will be required by that, by learning, you will understand how the thinking is different between the cultures. And that cannot help but bring us as a world, this is something incremental and slow, bring us closer to more understanding of each other. ඔව් සංස්කෘතිය ගැන කියනකොට ඒ සංස්කෘතික දෙකක්නේ. ඒ සංස්කෘතියෙන් ගැන අවබෝධ කරගන්න, එකිනෙකාව අඳුන ගන්න කියනකොට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්කම
එකිනෙකාගේ ස්වභාවය දැනගන්න ඒක හේතු වෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම කියන එක. ඔව්. Yep, I think that often here I can imagine this is that people have trouble understanding why somebody does that kind of thing in America, or why the English are that way, right? That way, they're different, right? That they think different. And it's the same the other direction. Americans and other Westerners think, why are they like that? And if you get into the culture and understand the way, even the way language works shows how the mind works. And that is very valuable skill to understand for communication. Yeah, ඇමරිකාවේ ඉන්න කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ අය මේ විදිහට ඉන්නේ? අපේ අයට හිතන්න පුළුවන් එහාට ගිහලා ඇයි මේ අය මෙහෙම විදිහට ඉන්නේ? එතකොට මේ හිතුම් පැතුම් රටා හැම දෙයක්ම අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නේද? මේ සංස්කෘතිය තුල සහ මේව හැම දෙයක්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ ඉංග්‍රීසි දැනුමත් එක්ක. එහෙම තමයි. Right. So I'm 67 and I have seen in my lifetime many changes. Much emphasis more on the global society, information becoming available like this, you know, across the world. When I was young, we did not have yet television. We had radio. We did not have any internet, right? And now all of these things make it imperative that we have communication channels where we can evaluate what's happening in the world at a common level. ඔව් මෙතන සඳහන් කරන ආකාරයට ඉතින් ඒ අවුරුදු 67ක කාලය තුලදී ජීවිතේ ගොඩාක් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. පොඩි කාලේදී ඔය කියපු විදිහට අන්තර්ජාලය, ඔය වගේ පරිගණක මේවා එහෙම තිබ්බේ නැහැ. දැන් අද ඕනේ වෙලාවකදී අපිට තොරතුරු ආදී එහෙම ලබා ගන්න ඉතා ශ්‍රේණිකයකින් අපිට එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. එහෙම තමයි. ඔව්. Yes. And as an American in Sri Lanka, I will tell you that I so value my Sri Lankan friends that have English that I can talk to enough, you know, to get by. And I appreciate that very much because I personally do not have very good other language skills. I'm trying to learn it, right? But it's very difficult for me. So those of you that take the effort, it's very much appreciated. ඒ විදිහට අපි උත්සාහයක් වීර්යයක් ගන්න ඕනේ ඇත්තටම. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ඒ යහළුවන්ට. Have you picked up any Sinhala words? I'm doing a word a day now. I have friends that are helping me, right? So today, let me see what my word was today. Let me show you. I have, it was Niyami, super, right? Niyamai. Yeah. Okay, that one. Super. Yeah, super. So that's my word for today. I just started this, so I have only a few words, right? Istudi. Yeah, fantastic. Yeah. Ohoma Istudi. It's been my pleasure to be with you today. Yeah. So, any more questions? And you can thank her for being with us. Yes, you're welcome, madam, to our Sri Lanka. Actually, we lovingly welcome you again, actually. Thank you. It's great to be here. And I also should. Oh, thank you. Go ahead. I also should thanks for you, madam. And actually, I'm very happy to talk with a person like you because you have become an ardent Buddhist or devout Buddhist, and as a European person, become such a position. And I will be very happy. And I wish in your area more and more people will embrace Buddhism in near future. Thank you, madam. I hope you are correct. I agree. Yeah, it's a pleasure to have you today. I think the students they felt really inspired to speak like you. Yeah, maybe in the future, and you will join us
number of times. Yeah, one of these days. Yeah. Yes. And looking forward to seeing you again and tomorrow. And I'm looking forward to meeting you too. Yeah. Yeah. Excellent. Yes, as well. I'll see you guys again. Yeah. It's Okay. always great to Okay. have noble friends like you. Okay. Yeah. It's so great to see all of you, and I look forward to meeting you again. Okay. Then have a pleasurable evening. Thank you for everything. I'll see you tomorrow. Thank you. Okay. Thank you, madam. Okay. Back to the lesson again. Okay. I think some students have left the class. නේද? අර ඇමරිකන් පොඩ්ඩක් තේරෙන වචන දෙකක් තුනක් විතර තේරුම් නැති වුනහම සමහර ළමයි ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙලා යනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. එතකොට අපි තේරෙන්නේ නැති තැනකත් ඉන්න ඕන. මොනවා හරි ඇහෙන්න ඕන. දැන් ඔය listening කියන එක ඉතාම වැදගත්. එතකොට මේ listening එක හදාගෙන තමයි ඉංග්‍රීසි පුළුවන් තරමට අපි ගන්න යන්නේ. ඉතින් මමත් ඉස්සර කරේ ඔය වගේ තේරෙන්නේ නැති කාලෙත් අහගෙන හිටපු එක. ඒක කාලෙත් තිස්සේ අහනකොට අතනත් ඒ වචනේ කිව්වා මෙතනත් වචනේ කිව්වා. ඉතින් හොයන්න හිතෙනවා. එහෙම තමයි. මොකද ලංකාවේ ඉන්න ගොඩාක් කට්ටිය කැමති ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අර සරල ආකාරයෙන් okay children look at this board now you can see අන්න එහෙම සරල ආකාරය. එතකොට අපි ඒ කරලා ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාම ගුරුවරයා කියන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. දැන් ළමයාත් හිතා ගන්නවා මේ විදිහට අපි හිතාගෙන දැන් මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔබ ලෝකයට යනවනම් ඔය තියෙන ස්වභාවයෙන් එහාට යන්න ඕන. අපි දෙයක් කමියුනිකේට් කරනකොට ඒ ඇමරිකන් කට්ටිය මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි කට්ටිය මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඒ කියන එක අපි හොඳට දැක ගන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ ක්‍රමක්‍රමයෙන්. මොකද දැන් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි කෝසස් දිහා බලපුවාම ඒ වගේ ඇත්තටම ටෙන්සස් 12 උගන්වනවා සති දෙකෙන් උගන්වනවා ඔක්කොම කියලා දීලා දැන් වාක්‍ය හදන්න කියනවා දැන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. දැන් එහෙම ළමයාත් හිතා ගන්නවා ඇත්තටම මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා. නේද? මට ඉංග්‍රීසි බෑයි කියලා. දැනට දැනගත්තොත් තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය විදිහට දැන් ඕකෙදී අහගෙන ඉන්න ඕන. ඉවසීම තියෙන්න ඕන. අපිත් නොදන්න තැන්වලදී එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. ඉඳලා තියෙනවා. ක්ලාස් එකේ ලීව් නොවි ඉන්න එකයි ඊටාම වැදගත්. ඒකනේ අපි කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර කෝසස් කරා. ඒ වගේ එළියට එන අය ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය අඩුයි පොඩ. ඒ නිසා අහගෙන ඉන්න ඕන. තේරුනේ නැතුණා අහගෙන ඉන්නට ඕන. අද අපිට පැය භාගයක් විතර තව තියෙනවා. අපි දැන් අද tell me more එකේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අපේ vocabulary එකේ මෙන්න මේවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ ship. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ pictures කොටසේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. මේ නම් දැනගන්න හොඳට අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අද ships and boats එකට. මෙන්න මේවා අපි බලමු. Do you know the names of these ships and boats? What is this ship? මේකට මොකක්ද කියන්නේ? මේවා ඊටාම වැදගත් general knowledge එකට. What is this ship? Well, it's a trawler. Trawler යාත්‍රාවක් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක දැකලා ඇති ඔයාලා. Trawler. And what is this ship? It's a tanker. නේද? තෙල් අරගෙන යන්න එහෙම තියෙන tanker. Tanker. What is this ship? Mr. Premachandra? I think there is we call gunboat, Okay. but a warship. It's a warship. It's a warship. And what is this? It's a hovercraft. It's a hovercraft. ඒ වගේම අපි ඔරුවට මොකද්ද කියන්නේ? Cannon. Canoe. ඔරුවට කියන්නේ canoe කියලා කියන්නේ. Canoe. ඒ වගේ ඔරුව පදවන එකට මේකට තමයි කියනවා මොකද්ද? Paddle. This is canoe, this is paddle. What is this ship? This is a cruise ship.
එහෙම නැත්නම් liner කියලා කියනවා. Cruise ship එකක් කියලා කියනවා. Okay? Cruise ship. Right. මෙන්න මේ නැවේ තියෙන මේ කොටස් පවා අපිට මේ පෙන්නනවා. Anchor. පෙන්නනවා. Right. And what is this? Marine. It's a submarine. Submarine. This one? Ferry. Ferry. This one? Robot. Yeah, rowboat. නැත්නම් rowing boat කියලා කියනවා. This is a yacht. Yacht. රුවල් නෑවට කියන්නේ අපි. This is a motorboat. ඒ වගේම මෙන්න මේවා දැනගන්න. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? මේක දැකලා ඇති. ඒකට කියනවා අපි raft. Raft එක පාරුව නේද? පාරුව කියන්නේ raft. What about this? Dingy. මේකට කියන්නේ dingy කියලා. දැකලා ඇති. What is this? ඔකට කියනවා අපි gondola. Gondola කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ වෙනිස් එහෙමත් තියෙනවා නේද? ඔව් මේකේ බලන්න පුළුවන් point at both end canals in Venice. ඔව් වෙනිස් එහෙම තියෙනවා. මේකට කියනවා punt කියලා. ඔන්න ඔය ලොකු ලීයක් වගේ එකක් අනිමින් ඊට පස්සේ ඔන්න යන එකක් punt කියන එක. What is this? මේකට කියනවා අපි pedalo. ඔය නුවරඑළිය එහෙමත් තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. This one is speedboat. Speedboat එක මේක. හොඳයි අපි spoken practice එකට යනවා. අද අපි යන්නේ මෙන්න මේකේ tell me more එකේ අපි යනවා table එකක් setting කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Right? අපි බලමු spoken practice එකේ. And who's going to lay the table? කවුද දැන් මේ මේසෙ හදන්න යන්නේ? Who's going to lay the table? Ask Tony to do it. Tony ට එක කරන්න කියන්න. Did you call me? මට කෝල් කරන්න. කෝල් කරාද? අපි කියනවා Yes, could you lay the table, please? could you. බොහොම ආචාරශීලී විදිහට අහන එකක් තමයි could you කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා Can you get the table ready? can you get the table ready? Why me? ඇයි මං? තාත්තයි මායි දෙන්න හරිම කාර්යබහුලයි. Because your father and I are busy. Be happy to help. සතුටින් උදව් කරන්න. Where's the tablecloth? කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා අපි. එකක් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? In the cupboard, on the dryer, on the table. Which plate should I put out? මොන plates මං එළියට ගන්න ඕනේ? The dinner plates. I've already put out the glasses. Which napkins? මේ napkins ටිකද අපි ගන්නෙ? The paper napkins. Where's the wine? on top of the sink. Have I put everything on the table? Yes, that's fine. Thank you, Tony. Turn down the heat. හොඳයි. Turn down. Then මේකේ heat එක අඩු කරන්න කියලා කියනවා. You are right. This is burning. මේක නැත්තම් පිච්චෙනවනේ. Here they come. What are we going to do? මොනවද කරන්න යන්නේ? Tell them the truth. කියන්නේ. Why don't we go to a restaurant? ඇයි අපි restaurant එකට යන්නේ නැත්තේ? But we invited them here. අපි ආරාධනා කරානේ. Right. අන්න ඒ විදිහට. හොඳයි. මේකෙන් quit වෙලා අපි යනවා දැන්
මෙන්න මේ spoken practice එකේ අර අපි orders වගේක් ඉගෙන ගත්තා. මේ ඉගෙන ගත්ත orders වල අපි යනවා දැන් මෙන්න මේ ටික ඉගෙන ගන්න. We need drive, documents. අපි orders ඉගෙන ගත්තා ගෙදරදී, කුස්සියේදී, පාසලේදී, දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ පාරේදී. එනිසා පාරේදී දෙන්න පුළුවන් orders මොනවද කියලා බලමු. Right. බලමු මේ ටික. Right. Get into the car please. කාර් එකට නගින්න. ඒක තව කියන්න පුළුවන් get in the car කිව්වත් හරි. Right. එතකොට කොහොමද කියන්නේ දැන් අපි බස් එකට නගින්න? කොහොමද කියන්නේ? බස් Get එකට into the bus. කොහොමද කියන්නේ? Hello? Get Yes? onto the bus. Get onto the bus. ඔව් බස් එකට නගින්න කියලා කියන්නේ get on the bus. මතක තියාගන්න get on the bus. දැන් කාර් එක කියන්නේ පොඩි වාහනයක්නේ. ඒ නිසා තමයි get into කිව්වේ. get in the car කිව්වේ. ලොකු වාහනයකට නගිනවා නම් අපි කියන්නේ මොකද බස් එකකට කෝච් එකකට නගිනවා නම් කියන්නේ get on the bus. get on the train. එහෙමයි කියන්නේ. right? ඒ වගේම ආසන පරිත අද කරගන්න කියන එක මේ fasten your seat belt please කියලා කියනවා අපි. ඒ වගේම මේ ඇමරිකාවේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ buckle up. buckle up කියලා කියන්නේ buckle එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ නිසා එතන අපි ගන්නවා buckle up කියලා. buckle up. Third one, yes, Priyanka teacher, could you read these sentences? Third one. Carry simple Tero. Okay. Fourth one. Single No, you don't need to read the singular part. Just read the English. carry an umbrella. Okay. Or take an umbrella. Okay. Keep off the grass. Right. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet. Mm. Increase the volume, please. Mm. Turn up the volume, please. Mm. Decrease the volume. Or Yeah. turn down the volume. Turn down the volume. Yes. Catch a bus. Catch a bus. Take a bus. Right. Mhm. Leave your bag here. Mhm. Pack up your stuff. Oh, pack up කියලා කියන බඩුව හවුර ගන්නවා නේද? Pack up. Yes. Pack up. That's right. Next one. Get your hair cut. Oh, get your hair cut. දැන් බලන්න මේ get එක දානකොට මතක තියාගන්න යම් කිසි දෙයක් කරවා ගන්නවා කියනකොට අපි ගන්නේ මොකද්ද? get කියලා එක එන්න ඕන. නේද? දැන් අපි laptop එක අලුතෙරියා කරව ගන්න කිව්වොත් එහෙම කොහොමද කියන්නේ අපි? එතන repair your computer කියන්න බෑ. ඇයි ඔයා නෙවෙයිනේ කරන්නේ. ඔයා ඒක තැනකට දීලා කරනවා. එතකොට get your laptop repaired කියලා එනවා. get your laptop repaired කියලා එනවා. fix නැත්තම්. නේද? get that work done. ඒ වැඩේ කරවා ගන්න. ඒ නිසා අපි get එකේ එතෙන්ට එනවා. Yeah. Go on please. 12th one. Fix the machine. Fix the machine, correct? Toot the horn. Toot the horn, correct? Feed the dog. Feed the dog. Ask for help. Hmm. Please ask someone else. Right. Borrow some money from Ajit. Oh, borrow කියන්නේ ඔන්න ණයට ගන්නවා. ඊට පස්සේ Lend him your DVD. lend him your DVD. Next one. Get off the car. Hmm. Get out from the car. Right. Dismount the bike. That's right. එහෙනම් dismount කියලා කියන්නේ සතෙක්ගෙන් අස්සෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් බයික්ෙන් බහිනවට කියනවා අපි dismount කියලා. දැන් මෙන්න මේවත් හොඳට practice කරගන්නට ඕන. හරි. දැන් අපි යනවා අපිට දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අර යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතන්දරේ බලලා story එක බලලා we are going to watch the new headway video and learn English. After that we will be watching the movie answer because we haven't watched the movie for 2 weeks. සති දෙකකින් බලලා නැති නිසා. ඒ නිසා අපි යනවා දැන් යාළුවෝ හතර දෙනාගේ කතන්දරේ බලන්න. හොඳයි. ලබර් සතිය ගැන ගොඩාක් funny.
මේ සතිය එකක් ටිකක් funny. නේද? ඒ විහිළුවෙන් එහෙම ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඒ ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න හිතෙනවා. හොඳයි. New headway. right අපි යනවා දෙවෙනි එකේ අද තියෙන්නේ to the rescue කියන එක. yes. We want No. this part. Good morning. Morning. What? Oh, sorry. Right. Today's episode is to the rescue. What's the meaning of rescue? We rescued her. බේරගන්න. බේර ගන්නවා, ගලව ගන්නවා. Rescue කියලා කියන්නේ, right? Breakfast is usually a quiet time in our house. Oh. නිශ්ශබ්ද වෙලාවක්. නමුත් නිතර. Not always. Good morning. Morning. What? Oh, sorry, morning. Where's Matt? In bed. Why? He owes me £10. Oh, owes me කියන එක මං කියලා දීලා තියෙනවා කලින්. මොකද්ද? ණයයි. එයා මට pound 10ක් ණයයි. He owes me £10. Oh. He doesn't start work until 1 අද එක වෙනකම් වැඩ කරන්නේ. He doesn't start work. today. Oh, yeah. Okay, see you later. You need some breakfast. You need අවශ්‍යයි. want කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ කැමැත්ත මත. නමුත් අවශ්‍යයි මත you need වෙනවා. You need some breakfast. Have a slice of toast. Have a slice of toast. Good idea. Can I? Thanks. Hey, it's my toast. Bye. Bye. Enjoy my breakfast. Oh, no. Hello? Matt, it's Jane. Hello? Matt, it's Jane. Hi. Listen, Matt, I need your help. Want your help, maybe? I need your help. I can't find my purse and it has my Purse and it has my cash card and everything. cash card and everything in it. I think it's in the kitchen. Could you look for it? Okay. Hold on. Okay, I'm in the kitchen. Can you see it? No. Sorry. Is there anything on the Oh, මේස උඩ මොනවද තියෙනවද? Is there anything on the table? There are some plates there. Plates තියෙනවා. Helen's mug තියෙනවා. There's Helen's mug, but no purse. Workspaces, surfaces වල තියෙනවා. How about on the work surfaces? I can't see it. There's only the newspaper. Could you look under it? Okay, could you look under it? Okay. I've got it. Oh, thanks, Matt. I was really worried. Can you put it on the kitchen table? Can you put it on the kitchen table? I can pick it up later. I can pick it up later. Okay. Bye. Bye.
don't believe it. Matt, answer the door, please. Answer the door, please. Tennyson Low, David Price speaking. Oh, David, thank heavens you're... Thank heavens. කෙනානේ දෙයියනේ ඔයා හොඳ වෙලාවට එතන හිටියා. Thank heavens. නේද? අනේ දෙයියනේ ඔයා හොඳට වෙලාවට හිටියා. there. Jane, what's wrong? Everything. First I couldn't First, I couldn't find my purse. හොයාගන්න බැරි වුණා. So I couldn't get any money from the bank. find my purse, so I couldn't get any money from the bank. And now I'm outside the house and I Now I'm outside the house. I can't find my can't find my keys. Where's Matt? He was at home before, but he's කලින් හිටියා. not here now. I can't get away. Get away කියලා කියන්නේ මම මේ තියෙන වැඩවලින් පැනලා එන්න. නිදහස් වෙන්න විදිහක් නැහැ මේ වෙලාවේ. I can't get away at the moment. Get away at the moment, but I'll try to I'll try to come back in about 20 minutes. come back in about 20 minutes. Is that okay? That's brilliant. Thanks, David. No problem. See you later. Bye. Are you okay, Jane? Oh, Simon. Hi. What's the problem? I don't have my keys. They're in the house. They're in the house. මේක කෙටි කළ කියන්නේ they are කියන එක නේ. But I think I can get in through that window. No, you can't. It's too dangerous. It's too dangerous. Too කියලා කියන්නේ භයානක වැඩි නේද? I'll do it. Okay. Thanks. Be careful. Hi, Jane. Hi, Matt. කොහෙද හිටියේ? Where are you? කොහෙද ඉන්නේ? Where were you? කොහෙද හිටියේ? Matt? Where were you? I was here. Oh, Nanda, couldn't you hear me? Couldn't you hear me? Sorry. It's okay, Simon. Matt's here. He was at home all the time. Oh, continuously කියන්නේ all the time කියන්නේ continuously. දිගටම ගෙදර තමයි ඉඳලා. Time. You can come down now. No, I can't. I think I am stuck. මං හිර වෙලා ඉන්නේ. I think I am stuck. I think I'm stuck. Hello, Simon. You all right? No, I'm not. Oh dear. Can somebody help me, please? Please? David and Matt Rescued බේරගත්තා Simon අවසානයේ. rescued Simon in the end. But we didn't see Simon a few days after. දවස් කීපයක් යනකම්. But we didn't see Simon for a few days after that. I think he was a bit embarrassed. He was a bit embarrassed. What's the meaning of embarrassed? Embarrassed කියලා කියන්නේ ලැජ්ජාවට අපහසුතාවයට පත් වෙනවාට කියන අපි embarrassed කියලා කියනවා. He was a bit embarrassed. ඒකේ adjective එක තියෙනවා that was embarrassing. Embarrassing. නේද? ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා අපහසුතාවයට පත් වෙනවාට කියන අපි embarrassed කියලා කියනවා. Right. Right. ඊළඟට අපි මූවි එකක් බලනවා විනාඩි 10යි තියෙන්නේ. අපි ඒකත් බලලා තමයි අවසන් කරන්නේ. ඒ නිසා මූවි එකත් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං එකක්. ඒ නිසා අපි බලමු මූවි එක අන්තිමේට අර අපි ගියේ මේ මොකේද
අර Bank of Evil එකට තමයි ගියේ. දැන් සබ් දෙකකින් මූවි එක බලන නිසා අපි බලනවා. Then the moon is ours. From here. Yeah. මේ ගහන්නේ shrink rate. Shrink කියලා කියන්නේ ඇකිලෙනවට. ඇකිලෙන ගහන කිරණේ. ඇකිලෙන්නේ චූටි වෙන ගහන කිරණේ. ඒක හොරගම් කරනවා. මෙන්න මේ. group. Suckers කියලා කියන්නේ මෝඩයින්ද මෝඩයෝ suckers කියලා කියන්නේ මෝඩයෝ Aha, we got it. What? Hey, hey! What? Hey! No, 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 no! Oh. You! Now maybe you'll think සමහර විට ඔයා දැන් දෙපාරක් හිතාවි කෙනෙක්ගේ ඔළුවට freeze raking අර මේ මිදෙන්න ගහන්න කිරණයක් එවන්න කලින් දෙපාරක් හිතාවි before you freeze someone's head කියලා කියනවා. Twice before you freeze someone's head. So long, bro. එතන so long කියලා කියන්නේ goodbye කියන එක මතක තියාගන්න. So long කියලා කියන්නේ goodbye grew කියන එක. goodbye කියන එකට සමාන වචනයක් so long කියන එක. So long grew කියලා කියනවා. Okay? Quick! We can't. Yeah, ඉක්මන් කරන්න. We can't let him get away. Get away කියන්නේ එතන පැනලා යනවා. නේද? අපිට බෑ. එයාට පැනලා යන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. We can't let him get away. Let him get away. Up ahead! Up ahead! Fire! Fire, වෙඩි තියන්න. Fire it now! Oops, you missed me. Too far. Take that කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කාලා වරෙන් වගේ කියන්නේ අපේ භාෂාවේ නේද? ඒ වගේ එකක් තමයි. දැන් ඔන්න රතිඤ්ඤක් එහෙම දානවා. ඔන්න බල්ලෙක් කණ්ඩේන බල්ලෙකුට හරි දාලා take that කියලා කියන මොකද්ද? කාලා වරෙන්කෝ කියලා කියන්නේ අපි අර මේ භාෂාවේ. හරි හුරතල්. Got you in our sights. ඔන්න දැන් අපිට sight කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශනයේට දැන් ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපේ දර්ශනයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නේද? eyesight test කියලා කියන්නේ ඇස් පෙනීම. පෙනීමට තමයි අපි sight කියලා කියන්නේ. ඇස් පෙනීමේ පරීක්ෂණය eyesight test. ඒ වගේ sight කියලා කියන්නේ අපි පෙනීම. අපේ දර්ශනයට ඔන්න ඇවිල්ලා. Like taking candy from a what? Ha! Hey, Gru! Try this on මේක චුට්ටක් ඇඳලා බලන්න. for size. That's weird. Weird කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා අමුතුයි කියන එක.
නේද? ඔව් weird කියන්නේ අමුතුයි. ඒක නම් අමුතුයි. What is weird? What is going on? This is claustrophobic. Phobia කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා බය කියන එක. දැන් exam එක ලඟ වුණාම ඔයාලා තියෙනවා examination phobia. ඒක adjective එක තමයි phobic කියලා කියන්නේ. Claustrophobic කියලා කියන්නේ යම්කිසි යන්ත්‍රයක් ඇතුලේ බයක් ඇති වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද claustrophobic කියලා. Claustrophobia, claustrophobic කියලා කියන්නේ යන්ත්‍රයක් ඇතුලේ ඇති වෙන බය. Claustrophobic! Too small. Too small. පොඩි වැඩි. This is too small for me. I hate that. I hate that guy. මට ඔය මනුස්සයව That guy. And please watch over us. ඔව් උඩින් ඉඳලා අපි දිහා බලාගෙන bless ආශිර්වාද කරන්න කියනවා හැම එක්කෙනෙකුටම හොඳට නිින්ද යන්න කියලා. And bless that we'll have a good night's sleep. And bless that while we're sleeping, no bugs will crawl in. ඔව් ඒ වගේම අපි නිදාගෙන ඉන්න අතරතුරේදී මේ මකුණු no bugs will crawl රින්ගන් දෙපා කියලා අපේ කන් වල. To our ears and lay eggs ඒ වගේම මොලේ විතර in දාන්න our එපා. brains. Great. Thanks for that image, Edith. And please bless that someone will adopt. අනේ අපිට ආශිර්වාද කරන්න කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපිව හදාවදා ගන්න කියලා. adopt කියලා කියන්නේ හදාවදා ගන්න. adopt us soon. us soon. And that ඒ දෙමව්පිය දෙන්නගේ අම්මයි තාත්තයි හොඳ දෙන්නේ. mommy and daddy will be nice. And have a pet unicorn. pet unicorn කෙනෙකුත් ඉන්න කඟ වෙන්නේ. Amen. 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 Unicorns, I love them. Unicorns, I love them. Unicorns, I love them. Unicorns, I could pet one if they were really real. And they are. So I bought one so I could pet it. Now it loves me, now I love it. La 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 la. මේ යන්නේ vectors fortress. Fortress කියන්නේ බලකොටුව. vector ගේ බලකොටුවට තමයි මෙයා වෙස්වලාගෙන යන්නේ group. Fortress. අලුත් වචන දේවල් ලියා ගන්න ඉගෙන ගන්න මතක තියාගන්න. Movie is very funny, very interesting. Cartoons වලදී animation වලදී කවුරු හරි මැරුණා කියලා අපි අහලා නැහැ. Okay. Well, hope you enjoyed the movie. Yeah. You will be given a lot of homework. Is it interesting, Ms. Priyanka? Interesting? Yes, yes, Tero. Have you watched this movie before? No, No. not that one. That story I watch. Okay, interesting. You can learn a lot of new words in this movie. Right, anyway, then I'm going to wind up the class for today.
we had an American teacher today. Next month, you will again have an Englishman, very interesting guy, young one. Okay, not an older guy. So you'll be given some sentences to translate and everything. Hope you enjoy the class today. Maybe it was a bit boring because she kept talking, and some students didn't understand it, but that's okay. Yeah. Okay, now looking forward to seeing you, you students next week as well. Okay, then have a great week. Until then, take care and have a wonderful week. Good luck with your studies.